Oh. Yeah, I can translate. I can say it in English, I can translate it. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me. Bon après-midi à tout le monde et merci de ce que nous invitez. I'm so thankful and honored to be here with Pastor Fresnel. Moi, je dis bon Dieu merci. Moi là avec Pasteur Fresnel. I do prayer meeting every Monday, and he usually come and support me and also have service for me. Nous avons un service lundi soir de prière et il est là avec nous dans Radio Puissance pour travailler ensemble. I received salvation in 2013 with the Good News Mission. Moi recevoir salut en 2013 avec bonne nouvelle, mission bonne nouvelle. Before I received salvation, I was living a very miserable life, and like the Pastor Joseph said, I was being led by sin. Avant que nous recevoir salut, moi t'as vivre une vie de péché, même Jean Pasteur Joseph s'est mentionné. Yeah, my flesh was guiding me, and I didn't have no understanding what was the purpose of life. Il n'y a aucune compréhension, aucun but de la vie. But after I met the Good News Church on my way to picking up my daughter, which is over there. Et elle passé pour l'église mission nouvelle avec un petit fille qui est là avec lui. That day was a very special day for me because that was the day I had decided to commit suicide. Jour ça, c'est un jour spécial pour lui et c'était le jour que tu préparé, tout le bagage fait pour tout établi. I had planned months in advance for this one day that was going to end everything for me and my daughter. Il était planifié depuis des mois d'avance que un jour ça, là tu étais ensemble avec une petite fille. But I saw missionaries, Korean missionaries like the ones that are here today that's going to perform later. Il était joint un missionnaire coréen qui rencontré avec eux. They had blue shirts on that said, "Are you free from sin?" Ils ont chemise bleue sur eux et ils ont posé la question, est-ce qu'on est libéré de péché? So I wanted to know how could you be free from sin? Il t'a remis connaître comment pour me libérer de péché. Because I had a lot of sin. Parce que il t'a pile péché. So I took a flyer. They were not really paying any attention to me. Ils prennent un petit pamphlet et ils tapent pas porter attention à lui-même. I walked up and then I saw there was a table full of books. Il était marché du ouais une table qui plein de livres. The author was Pastor Oaks Park. Et auteur c'était Pasteur Park. And one of the books says Out of Despair. Un livre dit que sorti dans tout le monde. And then I saw that book. The picture was on it. Jesus' skirt and his sandals. Il était ouais photo Jésus sur le livre là avec sandales dans pied. In my heart, I thought if I only could touch the garment of Jesus Christ. Dans le cœur, il a réfléchi comment pour recevoir Jésus-Christ. I took the book and the pastor that was there, his name was Pastor Samuel. Il prend le livre là et le pasteur qui est là, il était Pasteur Samuel. He asked me, "Do you want to do Bible study?" At that time, I couldn't because I was living in the shelter. Il demandait est-ce que vous voulez faire pour nous faire études bibliques ensemble. Le n'est pas capable parce que tu vivre dans un shelter. I told him no because I live in a woman and children's shelter, and plus that day I had decided already to kill myself. The book was only to give me time to let my daughter play in the book while I decide to execute the mission. Il te dit non, il n'est pas capable parce qu'il a vécu dans le shelter et avec lui-même une petite lit. Et c'est juste ça que tu as planifié pour t'exécuter, ça que tu as dans la tête. But then he offered for me to go to Starbucks. At that time, Starbucks was near, so I said, let me just live another day, go to Starbucks, and I'll die tomorrow. Eh bien, il t'a invité, il dit, en allant à Starbucks, et de ça, il décide de dire, ok, bon, aller, mais tu es peut-être demain. Okay, that day I was so excited, and when I went to Starbucks, I thought that it was going to be really fun, but that missionary also didn't have any money. We just had coffee, he opened the Bible. Et missionnaire de ça, ils étaient avec nous, ils n'ont pas de l'argent, mais ils étaient pour un café ensemble et ils ont ouvert la Bible. He asked me 3 questions. Il t'a posé 3 questions. Do you believe in Jesus? Est-ce qu'on croit en Jésus? I said yes. Moi, je dis oui. He said, what do you believe in? Quel est ça qu'on croit? I believe that he is my Lord and Savior. Moi, je crois que c'est sauveur moi et Seigneur moi. And the third question was, do you have sin then? So you have no sin, right?
il posait une question, est-ce qu'on a péché? I said, yes, I have a lot of sin. Et là, ça a été un pile péché en dedans. Then he opened the book of Leviticus and told me about how the transferring of the sin to the lamb, and after the lamb had sinned, it had to die. Il ouvrit le livre Lévitique et il montrait moi comment que l'agneau a été immolé et puis il traversait sans immoler ça à peuple là pour te joindre grâce. And in John, how after John the Baptist baptized Jesus Christ, he took away the sin of the world. Il dit moi Jean-Baptiste qui était baptisé Jésus lui-même, il dit que mais Seigneur qui retiré péché monde ça. John the Baptist, which represent the world, and Jesus Christ, which was the Lamb. Et Jean-Baptiste qui représentait le monde et puis Jésus-Christ c'est agneau. He took away, he had took the sin of my sin, he put it on Jesus Christ, so Jesus Christ now had to die. Il prend péché mieux, il la guerre sur Jésus-Christ et Jésus-Christ mourit pour ça. And Jesus Christ took that on the cross, and he showed me in Hebrews chapter 10, verse 14 through 17, that Jesus do not remember my sins and my lawless deeds anymore. Dans Hébreux 10, verset 14, il dit que Jésus-Christ pas songé péché mieux encore. And in Jeremiah 31:34, that there's a new covenant now, that Jesus will not remember my iniquities. Jérémie 31, 34, il dit que Jésus-Christ pas songé péché mieux encore. And in Romans 3:23 and 24, we all fall short of the glory of God, but 24 we're being redeemed by Jesus Christ. 23, 23, 24, il dit que moi je viens de saluer à travers Jésus-Christ. Yes, so I was really thankful that day that I was able to receive salvation. And then he gave me one more verse. He said, now you have to live spiritual life like the pastor was saying earlier. Et moi j'étais content juste ça, moi j'étais joint de salut et il te dit que Konya on peut vivre une vie spirituelle même Jean-Pasteur Joseph se dit là. There's a verse, I'm not sure which verse it was, it says in Ecclesiastes that two is better than one because when one falls, the other one can lift them up. Il y a un verset dans la Bible qui dit que deux meilleurs que une parce que lorsque une tombe, l'autre n'a qu'à lever. He said, I will always fall in my thoughts. If I'm alone, Satan will have a way with me. Il dit que si je côté moi, Satan gagne plus bagaille sur moi. But if I fall in my thoughts in the church, there is always someone I can talk with and bring me back to salvation. No, bring me back to faith. Si je tombe toujours après le monde, l'église a pour ma main pour me retourner Jean Cubéer. And that word is what's holding me here today. Et c'est parole ça que même je dis en vie. I'm the fruit of a promise that was given to Pastor Otto Park. C'est fruit de promesses qui étaient à Pasteur Park. Pastor Otto Park was very hungry and very poor, but one day God gave him a promise in Psalms 2 verse 8. Pasteur Park était une qui misérable, mais il a que mon Dieu était bas la révélation dans Psalm 2. And then today I'm here, 2 Et je dis Psalm 2 verset 8. And through his mission, I am standing here by the grace of God. À travers la mission, nous campons là par la grâce de Dieu. And I want to thank you guys, and I want to thank Pastor Moi, Fidel for remercie giving me nous this en opportunity. pile et moi remercie Pasteur Fidel et la campagne là. Okay, thank you. So now I wanted to thank you. I want to invite the missionaries that are going to play a brief song, and then my pastor, he's just going to also introduce himself. D'accord. We ask for the missionaries to come, please. Et donc, il y a un missionnaire qui va approcher, 1 qui second. va chanter, et puis Pasteur Lee a pas introduit. Yes, pastor will come. Pasteur Walker? Oh, Pastor Stephen. Stephen. Yes, English. Hello everyone. Bonsoir tout le monde. My name is Pastor Stephen. Moi, je suis Pasteur Steven. I'm from Good News Mission. Moi, je suis dans la mission de la bonne nouvelle. It is an honor for me to stand in front of you. C'est un honneur pour moi pour couper devant nous tous. Yeah. So first of all, we have music school in Long Island. Nous avons l'église, l'église, musique, l'école musique, non, Island. So the music school, this music school students studying music for the gospel. Musique, si nous savons utiliser, yo apprendre musique pour l'évangile là. So first of all, they prepare hymn songs for you. Yo préparer musique bon Dieu pour vous. So we prepare 4 songs. Nous préparer 4 musiques pour vous. The first is baritone solo by John O. Ce premier c'est baryton solo, nommé John O. And then next is the viola. L'autre c'est viola. Viola solo, Haley Kim. Viola solo, Haley Kim. The last stage is
soprano baritone duet, baritonist Jono, and soprano Esther Park. Après, soprano baritone duet avec soprano Joel Park. Yeah. Please welcome them with a big hand. S'il vous plaît, vous pouvez voir avec vos mains.